funcionando. Bueno, buenas noches. Es para mí un gusto presentarles a Tiffany, que es nuestra artista directamente de Nueva York, quien realiza su trabajo sobre el cabello y va a hacer algo on stage. Hey everybody, I'm Tiffany Chaparelli. Thanks for having me, everybody. I'm Tiffany Chaparelli. I'm a lead educator for Amika, and I'm so happy to be here in Mexico City. So thank you again for having me. Today I prepared these 3 models for you with some of our best looks in our education classes. Right over here, I did a couple of versions of our Cobra braid. Ha sido, bueno, para este estilo en particular, ha sido diferentes versiones de nuestra trenza que se llama la cobra. So this braid is one of our, it's in one of our top-selling classes. It's called our Master Braiding class. Esta trenza está en parte de nuestra educación en el curso que se llama Master Braiding. And this is where we're really taking, we're going beyond the 3-strand braid. You're never going to learn that traditional 3-strand braid. We're always going to take it to the next level. Nosotros nunca en este particular curso introducimos la trenza típica, la que solamente tiene 3 diferentes secciones. Nosotros tomamos esta trenza y la ponemos en un nivel completamente diferente. Alrighty, and then here in my second model, I really went overboard. Okay. En esta modelo sí fue está un poco loquita lo que hizo. So I started out with a nice sleek 2 ponytails, and this is actually all extensions that we clipped into her hair. Empezó simplemente con 2 ponytails y después con extensiones ella creó este diferente estilo. So I used our signature wrapping technique with our curler, our 5-peak curler, in our 25mm attachment. Lo que ella hizo es usó nuestra firma, la técnica firma en tema de rizar el cabello, en nuestro 5P, que es un rizador intercambiable de titanio. And that's where I was able to take the hair and wrap it flat on top and twist it at the bottom and really just accentuate this huge wave that we've created. Para crear la onda que ella creó, lo que hizo es, la técnica es plano arriba del rizador y después lo que hizo es un twist abajo para poder crear el volumen y el cuerpo. So with this style, the waving technique, you can use it with your everyday client just going to get her hair done with the girls, or coming to something like your bridal clients. Lo más importante de esa técnica específicamente es que no solamente lo necesitas usar para crear este tipo de estilo. Es una técnica que puedes usar en tu cliente todos los días, sea una persona que solamente va a salir a una cena o si va a una boda. Es una técnica que puede ser fácilmente transferada a un cliente real. In this case, of course, I chose to really accentuate that wave and give you guys some huge editorial hair, because that's who Amika is all about. We're from Brooklyn and we're always bringing you that street style. En este caso lo que hizo es, tomó esta técnica muy básica que puedes usar todos los días para crear un look y un estilo más editorial, porque nosotros somos de Nueva York, de Brooklyn, y siempre queremos crear algo un poco más loco, un poco más diferente y único a la marca. Alrighty, and now I'm going to give to you my 3rd and final model. Ahora la tercera modelo. So with this one, I've decided to use the same curling iron technique. Para esta usó la misma técnica en tema de rizar el cabello. We really wanted to fluff out those waves to accentuate the wave again. Lo que ella quiso hacer es crear cuerpo y volumen para así crear una onda definida, pero más grande. And then I've left this piece undone because I'm going to show you guys a quick braid. Ella dejó esa porción del cabello, esa sección completamente no hecha, porque ella quiere enseñarles a ustedes la trenza que va con ese estilo. So before I show you guys the braid, I just want to talk about the products that I use to prep each model also. Antes de enseñarles a ustedes la técnica de trenza, lo que ella quiere es hablar un poco más sobre los productos que ella usó para crear esos diferentes estilos con la misma técnica.
So right over here, to have this nice sleek ponytail up top, I've used our Hot Mess Texture Gel and my Headstrong Hairspray to really give a nice freeze hold and sleekness. Para crear este tipo de peinado sin frizz, muy lujoso, muy lustroso y perfecto, en forma de polido, lo que ella usó fue nuestro Hot Mess Texture Gel, que es un gel de textura para poder aguantar el cabello en el lugar donde ella quería aguantarlo. Alrighty, and now I'm just going to finish her off with some of our Undone Texture Spray, and this is going to give her a really nice matte finish with some dry texture. Ahora para finalizar lo que está usando es nuestro spray de textura Undone para poder finalizar el cabello en un look un poco más mate. Alrighty, and then for her, we use throughout the whole entire thing our Headstrong Hairspray, and you'll be able to see that it's still nice and fluffy, even though I have that freeze hold to it. Para este tipo de estilo lo que ella usó es nuestro Headstrong Hairspray, que es nuestro fijador y realmente traducido es cabeza dura. Y sabiendo esto, todavía puede tocar el cabello, todavía podría crear el volumen sin tener que compromise el volumen del cabello usando este producto. Se queda donde tiene que quedar, pero no cambia el estilo que tú quieres crear. Alrighty, and then on my third and final model, we've of course used our Headstrong Hairspray paired with our Perk Up Dry Shampoo, which is our #1 bestseller, and that was able to soak up any kind of oil prior to me styling the hair. Para crear la finalizada un poco más mate, lo que ella usó no solamente el Headstrong Hairspray, o el fijador de cabeza dura, pero también el Perk Up Dry Shampoo, el shampoo en seco en Perk Up, que lo que hace es absorbe toda la grasa antes de empezar el estilo, para crear el mate, finalizar el mate. Alrighty, so now we're going to start the braid. You guys excited? Yeah. Oh, perfect. You guys understand that. Why am I translating? Yeah. Thanks, guys. You can have a seat right over here, and I'm actually going to have you face towards this way. And I'm going to have you lean all the way back. I'm going to take my brush first. So I'm going to use my Hot Mess Texture Gel. Yeah. Alright, so I'm going to be using my Undone Texture Spray because this hair is still super soft, and when braiding we know that we want to braid with texture because it's easier to work with. Lo que ella va a querer, lo que está usando ahora es el spray de textura Undone, porque sabe, para crear una trenza necesitas algo un poco menos suave y un poco más de textura y también de soporte. Alrighty, and we're going to kind of lean back for us. And this is going to be called our knot braid. So this is another braid that we offer in our master braiding class. Esto lo que se llama es una trenza de soga, de cuerda. And what's great about this braid is that in our master braiding class, we do teach you besides the 3-strand braid, but if somebody's not familiar with braiding, this braid is going to be easy as tying your shoes, pretty much. Como nosotros dijimos en el curso que se llama Master Braiding, no vamos a la trenza típica, pero esta trenza sí es lo más básico que nosotros enseñamos en este curso. Alright, so I started by taking 2 pieces, splitting them in half. Vas a tomar 2 secciones y lo vas a dividir por el medio. I'm going to pull one through. Pasas una sección por el medio And I'm just going to tie it just like my shoelace. So then I'm going to keep adding hair. So I have these 2 pieces. I'm going to hold them with my right hand. I'm going to grab hair with my left hand, add it to that left strand. Now I'm going to add hair into my right strand.
Se va a asegurar una parte del cabello como si fuera amarrando sus zapatos y después va a añadir cabello a las dos partes de las secciones, de la derecha y también de la izquierda. Alrighty, and then as you can see, after I've added that hair in, I'm just going to twist, pull through, and pull nice and tight just like you would your shoelace. Igual que la primera sección, después que añades el cabello a las dos secciones, va a ser la misma técnica. And we're just going to keep on repeating this all the way down until we run out of hair to add into our strands. Vas a usar la misma técnica hasta abajo, hasta que no tengas cabello para poder añadir a la trenza. So we're almost at our last piece. Casi estamos a la sección final. And we're going to pull through one more time. Vamos a asegurarnos una vez más. So now when I run out of hair to start adding in, I'm just going to continue that knot motion all the way down for I choose to. Después de añadir todo el cabello que está disponible, lo que va a hacer es la misma técnica de asegurarse el cabello hasta las puntas del cabello. So as you can see, this braid took us, I want to say, maybe 3 minutes. Como pueden ver, esta trenza tomó a lo mejor 2 o 3 minutos para poder hacer. And I'm going to have my model spin backwards and proud. Y ahora para que puedan ver, Look a little forward for me. And you can see this braid that's starting to look so intricate. And like I said, easy as tying your shoe, so anybody can do this. ahora van a ver una trenza que parece muy intricado, pero es tan fácil de recrear, es como asegurarte tus zapatos. Your shoes. So now I'm going to just close it up with my mini elastic. Ahora va a asegurarlo con un elástico. And I can open up the braid like this, tuck it in. Let's see, I kind of like the braid hanging back like this. So bring your head back up for me. Ahora lo que va a hacer es va a abrir la trenza para crear más volumen. Let's go in for the texture spray. And I'm going to spin her back around. Spin. Thank you. And just on these end pieces, I'm going to add that texture spray since they weren't prior curled. So they blend in with the texture that we created. So, lo que va a hacer ahora es para las puntas de la trenza, va a usar el Undone Texture Spray para poder simular como si fuera rizado como el resto del cabello. Alrighty. And I'm going to spin her back towards you guys. So what do you guys think about the final look? Easy, right? Alrighty, so thank you guys so much for coming out. I appreciate you guys hanging around for these looks and enjoy the party tonight. Thanks. Gracias a ustedes por estar aquí y por estar aquí para ver todo lo que tiene que ver con la técnica y los diferentes estilos de las modelos. Y ahora, la fiesta.